So I guess the recording has been started. So in the previous session, we discussed about the basics of MATLAB, right? We uh, saw how we can start coding in MATLAB and saw some basics of coding. And today we will continue that session and see some other stuffs, how we can do the conditional statements or the loops and these type of stuffs. Okay, so let me share my screen. Okay, share the whole screen. Is my screen visible to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay, thank you. So these were the topics that we are supposed to cover so that we can start coding in MATLAB, right? So we discussed about the interface, like how everything looks like in MATLAB. We saw about the different windows and tabs in MATLAB, and we started the discussion about data types. Like in MATLAB, we actually considered all the variables as matrix, if you can recall. In MATLAB, we actually consider all the variables as matrix, and we saw how those variables are stored in MATLAB from the variable space. And today we will discuss about the rest of the parts. We will discuss about array, and we will saw how we can manipulate with matrix in MATLAB, the conditional statements. We will see a small code snippets. We will code some small problems to solve some small problems and implement these type of things. Okay. Okay. So let's start about array. So the idea of array is pretty much same that we saw in C programming language. Okay. So if we want to declare an array, then if you can recall, in case of C, let's assume we have an array named A. We put the third bracket and then uh, declare the values, right? Let's assume we have an array like -5, 2, 0, -3, 9. So we have an array with 5 elements, right? So if we want to declare an array, we will just write it in this way. We will put a third bracket and write the elements. If we wish, we can put a comma in between the elements to use as a separator, or we may use the space as a separator as well. Like if I write the first element and then give a space, then write the second element, it's okay. Or we may use a comma as the separator. Like we have written the first element -5, give a comma, then we can write 2. It is also okay. Okay, so we can use the space as the separator, or we can use the comma as the separator as well, okay, to define an array. So let's define an array in MATLAB. So if you can recall, we need to write this thing: CLC, clear all, close all, and then let's give the name of the array as A. We have the first element as -5. I'm giving a space, then 2, then 0, then what? -3, 9, right? So -3 and 9. So this is okay. If we define an array in this way, it's completely all right. So let's run the code. Okay, we need to save it first. Okay, so if you want to see the array, we have to use the this function and run the code once again. Then we will be able to see the array down here, right? -5 to 0, -3. Okay, so as I mentioned, you can use the space as the separator, or if you wish, you may just put a comma in between the elements. It is all also okay. Okay, so if I'm just putting the comma as the separator, so if I run the code once again, the same thing happens. Okay, so both of them are all right. Now here comes the question how we can access the elements of this array. Like I don't want to see all the elements in this array. Rather,
I just want to see these element, this -3. So how I am going to access this element, or how I am going to read this element. So the idea is exactly same as C, just we have to use the index to access the elements of an array. The difference is in case of C, the index starts from 0, but in case of MATLAB, the index starts from 1. So index is simply the location. If I want to say in simple words, index is simply the location or the address where the element is situated. We want to locate the elements with their indices or their address. So this is the first element, so its index is 1. This is the second element, its index is 2. For the third element, the index is 3. This is 4. স্যার ইন্ডেক্স বলতে কি বলছিলেন? ইন্ডেক্স বলতে একদম সহজভাবে আমরা বুঝি, মানে ধরেন অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেস বা লোকেশন। মনে করেন এই যে প্রথম এলিমেন্টটা আছে, এটা কোথায় বসে আছে, এটা 1 নাম্বার ঘরে বসে আছে। জি স্যার। ঠিক আছে, এই যে সেকেন্ড এলিমেন্ট, এটা কোথায় বসে আছে, এটা হচ্ছে 2 নাম্বার ঘরে বসে আছে। ঠিক আছে, এই 3 নাম্বার এলিমেন্ট, এটা 3 নাম্বার ঘরে, এটাই জি ইন্ডেক্স। স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে। ইন্ডেক্স মানে একদম সিম্পল ওয়ার্ডে যদি আমরা বলতে চাই, ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে অ্যাড্রেস বা লোকেশন। সো index is simply the location of the element. We may say it as location or address if we want to say address. ঠিকানা আর কি, হ্যাঁ, মানে আপনি যদি ওই এলিমেন্টটাকে খুঁজে পেতে চান তাহলে কোন অ্যাড্রেসে যেতে হবে। So these are the index of the elements of this array. So -5 is sitting in the first position, so its location is 1. 2 is sitting in the second position, so its location is 2. Similarly, 0 is sitting in the third position, so its index is 3, and so on. Okay, 9 is sitting in the fifth position, so its index is 5. So index is simply the location where the element is situated, or the address. Okay, so the question was that I wanted to access this element only. Okay, I wanted to see only these elements, the -3, not the other elements, or not the whole array. So if I want to access these single element, what I can do is that I have to mention its address or index to access it. So if I write something like this, let's assume if I write disp A, then the whole array is displayed. Right? But if I want to see only -3 here, then I have to mention its index, or I have to mention its address. So if I want to mention its address, then I have to write it in this way, like this A, and we mention the index inside a parenthesis or a first bracket. Okay, so we write the index inside a parenthesis or first bracket. So if I write something like A4, then only -3 will be shown. ঠিক আছে, ধরেন আমি যদি এই -3 কে দেখতে চাই, তাহলে এ দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে তার ইন্ডেক্সটা আমাকে মেনশন করে দিতে হবে, হ্যাঁ, তার লোকেশনটা মেনশন করে দিতে হবে। তাহলে ম্যাটল্যাব বুঝবে যে আমি এই এ যে অ্যারেটা আছে তার 4 নাম্বার লোকেশনে যে বসে আছে সেই ভ্যালুটাকে চাই। ওকে, তখন শুধুমাত্র -3 ডিসপ্লে হবে। ঠিক আছে, আর একটা জিনিস খেয়াল করিয়েন যে এখানে আমাদের ইন্ডেক্স কিন্তু 1 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, 0 থেকে না। সি তে আমাদের ইন্ডেক্স গুলো 0 থেকে স্টার্ট, এখানে হচ্ছে 1 থেকে স্টার্ট হচ্ছে। ওকে, সো জাস্ট কিপ ইন মাইন্ড দ্য ইন্ডেক্স স্টার্টস from 1 in case of MATLAB, and this is pretty much intuitive. In case of C, the index starts from 0, and if you can recall, it creates a bit difficulty in some cases. We had to write I+1, this type of things, right? If you can recall, in case of C, as the index starts from 0, the index starts from 0, if you can recall, sometimes we had to write I+1, this type of things. But as in MATLAB, the index starts from 1, so it is
much more intuitive. We can access the elements with the I variable. The I variable actually denotes the index. Okay, the variable we mentioned I actually denotes the index. স্যার আই মানে তো -1 তাই না? -1 বলতে বুঝি। আরে না, এটা কমপ্লেক্স নাম্বার না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আই মানে √(-1) ম্যাটল্যাব সেটাও এখানে বোঝে, তবে আমরা চাইলে আই কে ভ্যারিয়েবল আকারেও ডিনোট করতে পারি, অসুবিধা নেই। স্যার সিতে তো স্যার ইন্ডেক্স সিস্টেমটা নাই। আছে তো, থাকবে না কেন? আপনারা এইভাবে অ্যাক্সেস করতেন না এ আই? স্যার ওটা তো আমরা ডিফাইন করতাম, মানে একটা অ্যারের ফার্স্ট পজিশন মানে আমরা ডিফাইন করতাম। ও এর ক্ষেত্রে আবার করতাম, ওই স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে আবার পজিশন ইন্ডেক্স। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ওই ক্ষেত্রে আছে। ছিল, হ্যাঁ, 0 থেকে স্টার্ট হইতো, প্রথম এলিমেন্টটা 0 থেকে স্টার্ট, আর ওখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হইতো। ইন কেস অফ সি, ইফ ইউ ক্যান রিকল, ইউ ইউজ দ্য থার্ড ব্র্যাকেট to access the elements AI. But in case of MATLAB, we will use the first bracket. We will use this type of things. Okay, let's see what happens. Let's write it in MATLAB and see for ourselves. So if I want to display this -3 element only, we can see the index is 4, right? The address or the index is 4. This is the fourth element. So if I write something like this, A4, then MATLAB will show the fourth element. If I run the code once again, then you can see the fourth element is shown. Okay? So if I want to see the first element, -5 only, then I have to write its index. So if I write A1, then MATLAB will understand that we are willing to see the first element, the element which is sitting in the first position, the first index. So if I run the code, we can see, we will see the -5 only. Okay, I guess you can understand what I'm trying to say. জি স্যার। Okay, similarly, if we want to see the last element here, 9, I have to write A5, right? A5 means the fifth element. If I run the code once again, then we can see 9. Here is one more thing that's defined for MATLAB, the end keyword. We will learn about a keyword, end keyword. This keyword will help us in some ways. So this is the end keyword. I'm saying it as keyword as keywords are some specified reserved word that performs some special task. Okay, so keywords are some, if I want to say, reserved word that performs a special task. Like for is a keyword. If I want to give an example, for is a keyword. So this keyword is reserved to define a loop. Similarly, while is a keyword. While is a keyword that's also used to define loop. Similarly, we know if is a keyword. This is to state a conditional statement, right? So keywords are some special reserved word. By the word reserved, I want to mean that we cannot use any variable having these names. Okay, by the word reserved, I want to mean that we cannot define any variable with these names. We cannot define any variable with a name for. We cannot define any variable, like we cannot define for equals 5. This is not allowed. Okay, we cannot define any variable if it is equals 10. This is not allowed. So the reserved keywords are some special words that are, these are not allowed. So these special words are reserved to do some specific task.
Okay. Similarly, we have a keyword called end in MATLAB. So end is a special keyword in MATLAB, and it actually gives us the last element. So if I write something like this a end, then MATLAB will give us the last element. Okay. So this is a very convenient keyword, very helpful keyword in some cases, because uh, uh, there might be স্যার some আমরা A5 এর পরিবর্তে আমরা এই এন্ড বলতে পারতাম এরকম কিছু। exactly we can write a5 or a end. It would be তাহলে simple. স্যার স্টার্ট করার সময় এই স্টার্ট লিখলে স্যার না প্রথমটা কি আসবে? না স্টার্ট বলতে কোনো কিওয়ার্ড নেই, হ্যাঁ স্টার্ট sir. বলতে এন্ড বলতে আছে। স্টার্টটা তো সবসময় ওয়ানটা তো আমরা জানি সবসময়, তাই না? কাজে স্টার্ট জি, কিন্তু জি। সবসময় ওয়ান। So the significance of the end keyword is sometimes we may not know the length of the array. Let's assume we have a very large array and we don't know how many elements are present in this array. Okay, so this is a very large array, let's assume for a case, and we don't know how many elements are present. So in those cases, the end keyword helps. If we want to get the last element, we just want to write this type of things, a end. We don't have to know what is its specific index. We don't have to know its location specifically. Okay, so তাহলে তো স্যার ডাইনামিক অ্যারে এর ক্ষেত্রেও এটা কাজে লাগবে। হ্যাঁ, ওরকম এন্ড দিয়ে আমরা বেশ ভালো কাজে লাগে। আমরা এখানে যদিও ডাইনামিক অ্যারে ইউজ করব না, যে মেমোরি অ্যালোকেশনের কাজটা আমরা এখানে করব না, তবে ওরকম হলে কাজ করতো, এন্ড কিওয়ার্ডটা কাজ করবে বেশ ভালো। ঠিক আছে, okay, let's see what happens using the end keyword. So this is a very small array, and we can see the last element is the fifth element. So if I write a5, then I get the value 9. Instead of 5, if I write the end keyword and hit the run button, then you can see the similar thing is shown. And let's assume we have a very large array. I am defining some random numbers here, and I don't know how many elements are present. Okay, so I don't know how many elements are present in this array. So what I can do, if I want to get the last element, I can just simply use a end. If I use a end, then I will get the value of the last element. Okay, so if I run the code, then I get the value of the last element. Okay, so that's the significance of the end keyword, and we will see in some codes how end keyword will help us. We will see. Okay, so that's one thing I wanted to discuss. Now we can access any of the elements we wish, right? If we have been given any array, we can access any of the elements. So that's it for the array. Now we will move on to matrix. হ্যাঁ, বল। স্যার আমি যদি এখানে মধ্যখানের যে কোনো দুইটা অথবা তিনটা এলিমেন্ট শুরু করতে চাই, সেক্ষেত্রে কি করবো? Okay, আচ্ছা, very good question. So here is one query that if we want to access more than one elements in an array, what should we do? Right, this is the question, right? জি স্যার। Okay, so if we want to access more than one element in an array, we can use specific configuration. Okay, good question. So let's discuss about that thing. Let's know about the colon operator. This is a very common operator. I wanted to discuss it in matrix, but let's get introduced it within the array first. So the colon operator, this is a very common operator that we use in MATLAB, and whenever you will start to see the codes, you will see that we use it very frequently. Okay, so the colon operator, colon means this colon. So what does the colon operator do? The colon operator simply helps us to define an array with a specific increment
or decrement. Okay, let's write. So the colon operator helps us to define an array with specific increment or decrement. Increment or decrement. Let's assume we need a very nice sort of array, like we want to define an array that looks like this: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so this is a very nice array that starts from 5 and ends at 12. And if we look carefully, that we can see each of the elements can be obtained by incrementing 1 with the previous, right? If we add 1, then we get the next element. Okay, so if we want to define this type of array, here is the colon operator to help us. It will make the task very easier for us to write. So if we write something like this: a equals 5 colon 1 colon 12, then what MATLAB will understand is that we want to define an array whose starting element is 5, the ending element is 12, and the increment is 1. This is the increment. So this is a very shorthand. Shorthand means we don't need to define an array in this way. We don't have to do this much of work. If we write only this line, then our task will be accomplished. Okay, so it means that the first element of the array is 5 and the last element of the array is 12, and we want each of the elements to have increment of 1. Okay, let's ওয়ানটা কই থেকে আসলো স্যার? 1টা আসলে হচ্ছে যে ইনক্রিমেন্ট এক এক করে যায়, ও জি স্যার বুঝতে পারছি। এক এক করে বাড়তেছে। জি স্যার। 1 actually means the increment means স্যার তার মানে আমরা এই যে অ্যারেটা আছে ওটাকে আমরা নিচের লাইনের মতো করে লিখতে পারি। Exactly, এই নিচের লাইনের মতন করে। These are the two exact same statements. Okay, let's write this line and try to do some other stuff. So if I write this thing, 5 colon 1 colon, we want to see the whole array in this case 12 sir. 12. Okay. So if I run the code, then you can see we can see the same array. So the middle portion is the increment. Let's assume if I write 2 here, can anyone say what would the array look like if I run the code? Sir, 5, 7, 9, 13, 15. না স্যার, sorry, 11 পর্যন্ত। 11 পর্যন্ত, yes. 5, 7, 9, 11. Exactly. So if I make the increment 2, then the elements would start from 5. Then the second element would be 5 plus 2, 7. Then the third element would be 7 plus 2, 9. Then the fourth element would be 9 plus 2, 11. And as we have mentioned the last element as 12, 13 will not be included in the array. Okay, so let's run the code. So here you can see the elements are 5, 7, 9, 11. Okay, so this is the increment. The middle part that we mentioned is simply the increment. This is the first element and this is the ending element. 12 is not covered here because after 11, if we increment 2, then we will reach to 13. But 13 is over the value of the last element, right? That's why 13 is not included. স্যার তাহলে স্যার দুইটাই আমাদের মানে ফার্স্টটাও ইনক্লুডেড লাস্টটাও ইনক্লুডেড।
হ্যাঁ, যদি মানে কন্ডিশন আমাদের ফুলফিল করে, মানে ফার্স্ট একটা হ্যাঁ, সবসময় থাকবে, লাস্টেরটা থাকবে কিনা বলা যায় না, ওটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে আর কি। হুম, হুম। ঠিক আছে, ফার্স্টেরটা মানে থেকে যদি ওই নাম্বারে আসে তাহলে অবশ্যই থাকবে। হ্যাঁ ওই মানে নাম্বারে আমি যদি এক করে বাড়াই তাহলে তো বারো থাকবে, মানে তাহলে অনেক আবার ওই লাস্ট এলিমেন্টটা থাকে না বা ফার্স্ট এলিমেন্টটা থাকে না, এরকম হয়। এইখানে ফার্স্ট এলিমেন্টটা আমাদের সবসময় থাকবে, লাস্টেরটা থাকবে কিনা হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে আর কি এই ইনক্রিমেন্টের উপর ডিপেন্ড করছে আর কি। ঠিক আছে, জি স্যার। ওকে ওকে। সো আর স্যার যদি ডিক্রিমেন্ট করতে হতো সেক্ষেত্রে -2 দিয়ে দিলে হয়ে যেত, মানে এরকম টাইপ অফ কিছু, তাই না? exactly, decrement করতে চাইলে -2. Okay, I will discuss Okay. about the decrement. Just want to show you one more thing, that is I wrote this statement in this way: 5:1:12, and we got this array. So 5:1:12 gives us this array. Here is one more shorter expression, that is, if we write something like this 5:12, then MATLAB will give us the same array. If we skip the increment part, MATLAB assumes the default increment as 1. Okay, let me repeat once again. If we don't mention the increment part, then MATLAB assumes the default increment as 1. Okay? The default increment is 1. So if we wish, we can skip the increment portion if the increment is 1. Okay, so let's write it once again. So I am স্যার বলেন। ইনক্রিমেন্ট যদি গুণ আকারে হয়, আচ্ছা, গুণ আকারে হলে এটা শর্ট হ্যান্ডে আমরা লিখতে পারবো না। হ্যাঁ, একদম শর্ট হ্যান্ড। মানে আমি স্যার এই কোডটা যখন রান করাই তখন স্যার দেখি যে মানে লেখা স্যার নট এনাফ ইনপুট আর্গুমেন্টস, এটা স্যার কেন আসার কথা? নট এনাফ ইনপুট আর্গুমেন্টস ডিসপ্লের ভেতরে এ কে দিয়েছেন? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আপনার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করতে হবে তাহলে। স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার আই এম কানেক্টেড উইথ মাই ফোন এন্ড ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, না দেখে একটু বলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে, যদি আমাকে শেয়ার করে দেখাতে পারেন তাহলে আমি হয়তো বলতে পারি। ঠিক আছে, নট এনাফ ইনপুট আর্গুমেন্টস আসতে পারে হচ্ছে যদি এই ডিস্ট ফাংশনে আপনি ঠিকঠাক মতন পাস না করেন। কত নাম্বার লাইনে এরর দেখাচ্ছে ওখানে দেখেন, লাইন নাম্বারটা মেনশন করো, এরর ইন দিস লাইন, এরকম দেখবে লাইন নাম্বারটা মেনশন করতেছে। নো স্যার, লাইন নাম্বার তো মেনশন করে না। একটু ভালো মতন খেয়াল করে দেখেন, এই পাশের লাইনগুলোর সাথে একটা লাইনের নাম্বার ম্যাচ হওয়ার কথা, কোন লাইনটাতে এরর হচ্ছে। whenever you run a code in MATLAB, let's assume I am erasing this a, I'm just writing the dist function. If I try to run the code here, then you can see error using this, not enough input arguments. Like I আমার was এখানে স্যার লেখা আছে এরর ইউজিং কোলন অপারেটরস। okay, so did you pass two values at least? You Yes sir, I used 5:1:12. Okay, can you make sure that you have used the colon, not semicolon? Typo, Yes sir, any it's typo? colon sir. Then I guess everything should be fine. Sir, I am connecting with my PC sir. Then Okay, আমি okay. আপনাকে স্যার দেখাবো না। Okay. Oh, all right. Okay. So here is one more thing that you should look for whenever we are coding in MATLAB, and it is very common that we may make mistakes. This is very common, no worries. But the thing is, we need to learn how to debug, or we need to learn how we can find our errors by ourselves. So if you look at this code, MATLAB actually specifies the error in a very nice way. If you can see, MATLAB is saying that error using this. So I am doing something wrong using this function, this function, not enough input arguments. Like MATLAB is
expecting something here, some arguments here that I'm not passing. And one more thing that MATLAB mentions the line number where the error occurs. So if you look carefully, the error occurs at line 6. So this is the line 6 where I have made the error. So this is a very good practice to understand how we can find the errors, how we can debug our codes. This is also a very important aspect. Okay, let's pass A here. So if I run the code, so what I was trying to say, if we skip the increment portion, then MATLAB will assume the increment as 1. This is the default increment. Like I have written only 5:12. I didn't mention the increment part. So MATLAB will understand that I am skipping the increment and I'm trying to say that the increment is 1. Okay. So if I run the code, then you will see we are getting the same at 5, 6, 7, 8. This is only applicable when we are willing to say that the increment is 1. And in other cases, we have to explicitly mention the increment. Like we want to make the increment as 2, then we have to write it explicitly. Okay. Or let's assume we have to make the increment 3, we have to write it explicitly. We have to mention it. So if I run the code, then we can see we have the increment as 5, 8, 11. স্যার আমারও আসলো না বিষয়টা স্যার, আমি কি স্যার আপনাকে শেয়ার করব স্ক্রিনটা? হ্যাঁ, শেয়ার করেন। ওকে স্যার। আচ্ছা, রান করেন দেখি। আচ্ছা, একটা গোলমাল হচ্ছে, ওই যে দেখেন আপনি যখন ফাইলটা সেভ করতেছেন, ওটা ক্লাস স্পেস 2 দিচ্ছেন না? ওই ফাইল সেভ করার সময় স্পেস দিয়েন না, এটাকে নতুন নামে সেভ করেন। ওকে স্যার। স্যার স্পেস দিলে তো ওইটা রানও করে না। হ্যাঁ, ওটা রান করার কথা না, আপনি নতুন নামে সেভ করেন। ওই যে সেভ অ্যাজ দেন, সেভের ওখানে সেভ অ্যাজ এটা স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে সেভ অ্যাজ, স্পেসটা জাস্ট ডিলিট করে দেন, তাহলে সেভ দেন। এবার রান করেন। জি স্যার, এবার আসছে। ঠিক আছে। So whenever you are saving a file, make sure that you don't give স্যার any আমারও space স্যার in প্রবলেম সলভ হয়েছে স্যার, আমারও সেম মিস্টেক হয়েছিল, মানে স্পেস দিয়েছিলাম। okay. So keep in mind that whenever you are saving a script, don't give any space. You may use underscore if you wish. Underscores are allowed, but no space characters are allowed. Okay. আর স্যার এটার নেমিং কনভেনশনটা অনেকটা ভ্যারিয়েবল নেমের মতো, ওই Exactly. সেটাই, C প্রথমে এর মতন। অক্ষর টক্ষর দিলে হয় না। হ্যাঁ, ওরকমই সি এর মতন, সব জিনিসপত্র সি এর মতন, ওগুলো আমি অতটা আর কি ডেসক্রাইব করছি না। The convention স্যার is pretty much ফাইল same as C. ফাইল নেমিং কনভেনশন এর কথা বললাম আর কি, ফাইল নেমিং। হ্যাঁ, ওই ফাইল নেম আমরা ভ্যারিয়েবল নেমিং নামে সেট করতে পারি, কিন্তু এখানে ওই ফার্স্টে যদি আমরা 1 2 3 দেই, ফাইল মানে ফাইল সেভ করার ক্ষেত্রে তাও ওই রান এরর দেখায়। Exactly. So this is actually the same as the naming convention of the variables. File naming convention is same as the variables. Okay. So this is the increment portion. So the bottom line is, whenever we are using the colon operator, we can simply define any array with a shorthand. Okay. By the way, someone asked how we can define any array with increments with multiplied something, right? So that's not possible for now. If we want to define that type of array, we have to write it explicitly. The colon operator won't do that actually. Okay. Or we can do, if we wish, we can do some multiplication here, like this is actually the same as the increment. Not we will not get something like any geometric progression. We will always get the arithmetic progression. Okay, সমান্তর ধারা পাবো আর কি, গুণোত্তর ধারা কোলন অপারেটর দিয়ে পাবো।
Okay, so the colon operator will help us to define any array that looks like an arithmetic progression. Okay, so if we want to get something like geometric progression, we won't be we will not get that using this colon operator. Okay, I guess it's clear. So this is the colon operator, and one more thing, if we want to do some decrement, then we just have to put the minus sign, and also we have to change the starting and ending element. Okay, so let's assume we want some array that looks like this. It is 2, then we get -1, then we need -4, -7, and then -10. Okay, so in this array, the starting element is 2, the ending element is -10, and we can see the decrement is -3, right? The decrement is 3, increment is -3, if we want to say, right? Here the decrement is 3. We are decreasing the value by 3. So if we want to define this type of arrays, we can simply write it in this manner. We are starting from 2, we are making a decrement of 3, so I'm putting a minus sign here explicitly, and we will end at -10. So if I run the code once again, then we will get this array, okay, 2, -1, -4. So decrement is also allowed. Just make sure you are putting the minus sign explicitly, and you are defining the starting and ending element properly as well. Okay, now get back to the question. Someone asked me how we can get more than one elements in an array, right? This was the question why I came to the dot operator. So someone asked me, let's assume we want to get these 4 elements instead of 1. Okay, so we want 7, 8, 9, 10. We have these array, and instead of 1 element, let's copy this array. So we have this array, and if we want to mention their indices, so this is the first element, this is the second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, this is the 8th element, right? So we have 8 elements. So the question was, let's assume we want to access these 4 elements at the same time. We want to get the value of these 4 elements. So what we can do, we can write in this way, a 3:6. So MATLAB will understand that we want to get the values of A3, A4, A5, and A6. Okay, স্যার আমরা পাশাপাশি না নিয়ে যদি একটু মানে দুই একটা গ্যাপ দিয়েও নিতে চাচ্ছিলাম তাহলে। আচ্ছা, ওটাও দেখাবো। Okay, so if I write something like this, that A, we are defining an array here. We can write it 3:6, or if we wish, we can write it 3:1:6. Both of them are valid. So MATLAB will understand that we are willing to see these 4 elements: A3, A4, A5, and A6. Okay, so we may write it in this way, or we may write it in this way as well. They are the equivalent statements, right? If the increment is 1, we may skip the increment if we wish. Okay, so let's write this thing and see what happens. So we are defining an array first, that is from 5 to 12, and if we see the whole array, then this is the whole array, right? Let's assume below this we are defining this. We were willing to see the elements from the 3rd position to the 6th position, right? From the 3rd position to the 6th position. That's why we are writing this. MATLAB understands, if we write this type of things, MATLAB understands that the locations are
now having multiple values. Okay, the indices are now having multiple values. So we are trying to access the third, fourth, fifth, and sixth element at the same time. Okay, so if I write a 3:6, so this line will show us the whole array, and this line will give us only these four elements, 7, 8, 9, right? So if I run the code, then you can see this first disk is giving us the whole array, and the second disk where we are accessing the four elements from the third location to the sixth location, third, fourth, fifth, sixth. These four elements are shown below. Okay, স্যার স্যার যদি আমরা স্যার 7, 8 এবং 10 দেখতে চাই তাহলে? okay, 7, 8. So here was the second question, like we don't want to see all the elements continuously, rather we want to see some elements in discrete way. We may have some discontinuity in between. So let's assume we want to see 7, 8, and 10. Okay, so what we have to do, the simple thing is we have to make the array of the indices. I'm repeating once again. So what is this thing actually? This thing is this. If I want to say this thing is 3, 4, 5, 6, right? 3:6 gives us an array, right? 3:6 gives us an array, as we saw earlier. Like writing this thing is exactly writing this thing. So whenever we are writing 3:6, we are actually defining an array with the indices. These are the locations or locations, right? So let's assume now we want to see 7, 8, and 10 only. We don't want to see 9. 9 should be skipped. So what we have to do, we have to form an array with the locations of the elements that we want to see. Let me repeat once again. We have to form an array with the indices of the elements that we want to see. So if I write something like this, the array with the indices, so 3, 4, 6. So if I write something like this, then MATLAB will understand that I am willing to see the elements at the third position, at the fourth position, and the sixth position. স্যার এখানে ইন্ডাইসেস বলতে কি মানে এখানে থার্ড ব্র্যাকেটটা থেকে এটা বোঝানো হয়েছে এমন কিছু? ইন্ডাইস বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি লোকেশন আর কি, মানে ওই যে আমরা বলতেছিলাম পজিশন, কত নাম্বার ঘরে বসে আছে, ওটাই আসলে। না অন্যগুলোতে থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করেনি তো স্যার, এখানে ইউজ করেছেন এই জন্য। আচ্ছা, মানে যখন ধরেন অ্যারে কে আমরা দুই ভাবে লিখতে পারি, যদি কোলন অপারেটর ইউজ করি তাহলে আর থার্ড ব্র্যাকেটটা কিন্তু লাগে না। হ্যাঁ, দেখেন 3:6 দিলে ডিরেক্টলি চলে আসবে, আর এখানে আমরা এক্সপ্লিসিটলি আর কি মেনশন করতেছি। স্যার তাহলে তো স্যার এটা অনেকটা ওই যে ফার্স্টে যেটা শিখেছিলাম তাই না? হ্যাঁ, প্রথমটার মতো। স্যার তাহলে থার্ড ব্র্যাকেটের এই কাজটা দিয়ে তো মানে বাকি সবগুলো করা যায় মেবি। এক্স্যাক্টলি, আপনি যেগুলোই অ্যাক্সেস করতে চান সবগুলো এইভাবে করে করতে পারেন। জি। Okay, let's run this code. So what I'm trying to say, let's delete the whole array. I don't want to display the whole array. Let's see what happens. So I am just printing the elements of the indices 3, 4, 5, 6. So this line is exactly the same line as this. Let me write this line. If I want to elaborate this thing, 3:6, what does it actually mean? 3:6 means we are defining an array with the elements 3, 4, 5, 6, right? So instead of 3:6, I can write this thing 3, 4, 5, 6. These two things are exactly same. 3:6 is exactly the same thing as 3, 4, 5, 6. Right? The colon operator actually helps us to define an array. So here we are getting
writing this array স্যার আমরা explicit. কোলন ইউজ করলে আমাদেরকে ওই থার্ড ব্র্যাকেটটা ইউজ করা লাগবে না আর কি, মানে ফার্স্ট Exactly. ব্র্যাকেট ইউজ করলেই হবে। এক্স্যাক্টলি কোলন ইউজ করলে অ্যারেটা সরাসরি চলে আসবে আর থার্ড ব্র্যাকেট লাগছে ঠিক আছে। So if I run this code, they will produce the same results because 3:6 actually gives us this thing, this array. Third bracket means array. Third bracket actually represents array. Okay, so this 3:6 is having the same as this thing, this array. This is exactly this. So if I run the code once again, then you can see from the two disks we are getting the same two values. Okay, so if we can understand this line, this third bracket line, the explicit notation, then we can access any value we wish. Let's assume we want to access 7, 8, 10 that you wanted to see 7, 8, 10. Then we have to mention their in positions, their locations. So the location of 7 is 3, the location of 8 is 4, and the location of 10 is 6, right? So we will, so instead of 3, 4, 5, 6, we will just mention 3, 4, 6. We will skip the 5. So 3, 4, 6. So if I run the code, then you can see we are getting 7, 8, and 10. Okay, we are skipping the 9. So this line is actually the most broken down line, if I want to say. So any element you wish to access, you can write in this manner. Okay, what you have to do, you have to make an array of the locations. You have to make an array of the location. Let's give another example. You will tell me what we should write. I'm copying this, making everything white. Okay. What's problem? So let's assume I am willing to access these element now. These element, and these element. Can anyone say what should I write? Sir, in the third bracket, it should be 1, 5, comma 1, 4, 4, 5, 5, comma 7. Exactly. So in the third bracket, we have to mention their locations. That's the important thing. We have to mention their location or their positions, in which position they're sitting. So A, we are trying to access the elements in the position of 1, then 4, 5, and 7. Okay. So if I write this thing, we are expecting to see 5, 8, 9, 11. We are expecting that the result would be 5, 8, 9, 11. So if I write this thing, so what should I write? 1, 4, 5, 7, right? 1, 4, 5, 7. So 1, 4, 5, and 7. And we are expecting that we will get 5, 7, 8, 5, 8, 9, 11. So if I run the code, then we are getting this 5, 8, 9, 11. Right? Those were the values that we were expecting. 5, 8, 9, and 11. So I guess accessing the element of array is clear now, right? Anyone has any confusion or any query regarding accessing the element of array? No, sir. Okay, I guess it's clear. Okay, so if we can understand this thing, then understanding matrix is pretty much simple. স্যার পার্সেন্ট ডিসপ্লে দিয়ে স্যার কি বোঝানো হয়েছিল জানো? Percentage actually comments down the line. Okay. So we are actually considering this 3 line. We are skipping this line. MATLAB is actually skipping this line. Percentage sir. means we are actually commenting down. So if I delete the percentage sign, then all these 4 lines will be activated. So if I run, then in the first line, the whole array is displayed. Then for the bottom 3 ones. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay.
So this is all about array. Now we will move on to matrix, and the idea of matrix is pretty much same as we discussed here. Okay, so let's write a matrix with the name mat, and what we have to do, let's define an array. By the way, if you have any query, please let me know regarding accessing the elements of an array. Okay, feel free to share if you have any query. Let's assume we have a matrix with the elements 10, 20, 30. Let's assume we have -5, -4, -3. Let's have one more column, -2, and let's have the third column as well, 200, 300, 400, 500. Okay, so this is a matrix, right? And how many rows are there and how many columns are there? There are 3 rows and 4 columns. Exactly. So we have 3 rows. This is the first row, this is the second row, and this is the third one, right? So this is row 1, this is row 2, and this is row 3. And similarly, we have 4 columns here. This is the first column, this is the second column, the third column, and the fourth one. Okay, so now if we want to, okay, let's define this matrix first. So 10, 20, 30, 40. Let's define this matrix first. So if you want to define any matrix, this is pretty much same as defining an array. We have to define each row and then put a semicolon. Okay, so if we want to define a matrix, we will write the value of the each row, then give a semicolon, then write the second row, then give another semicolon, then write the third row, and so on. Okay, so if we want to define the matrix, column automatically counted হয়ে যাবে। exactly, if we put a semicolon, then MATLAB will understand that we are defining a new row. Actually, putting a semicolon will make sure that we are defining a new row. Let's assume we are defining the first row, 10, 20, 30, 40. Okay, 10, 20, 30, 40. So I'm writing the values here, 10, 20, 30, 40. So this is the first row. We may use comma or we may use space only if we wish. Better we use comma. Then to define the second row, we are putting a semicolon here. Okay, we are putting a semicolon here, and then write the values of the second row. Okay, so -5, -4, -3, -2. Then to define the third row, I am putting one more semicolon. So MATLAB will understand I am defining the third row now. Okay, so in the third row, we have 200, 300, 400, 500. Okay. So 200, 300, 400, and 500. Okay. So let's see this matrix first, then we will discuss about accessing the elements. So if I run the code once again, then we can see here is our matrix, right? 10, 20, 30, 40, -5, 4, 3, 2, 200, 300, 400, 500. Okay, seems good. So here comes the question. If we want to access only one element of this array, what should we do? Okay, so now our task is to access, let's assume, only this value. Okay. So instead of displaying the whole array, we are willing to show the value 400 only. So what should we do? Any idea? স্যার কলাম মানে রো নাম্বারটা আর রো আর কলামটা চিহ্নিত করে দিলে ডিক্লেয়ার করে দিলেই আই গেস হবে। Exactly. So what we have to do is that we have to mention the row and column number.
Okay, so this is a matrix. It has 3 rows and it has 4 columns, right? So it is a 3 by 4 matrix. This is a 3 by 4 matrix, right? It has 3 rows and it has 4 columns. And if we look at this element, the 400 element, we can see it is sitting in the third row, and in the third column. So the first one is its row and the second one is its column. So if we want to access this 400 value only, we have to mention both of its row and column. If you can relate, in case of array, we had to mention only one value. Like we had to mention a comma 3, this type of thing, right? Because array is a one-dimensional data structure. Array is actually a one-dimensional data structure, but matrix is a two-dimensional data structure. Okay, in case of array, it has only one row, it has no columns, it has it has only one row, right? In case of an array, it has only one row, not more than one row in case of array. So it is one dimensional, but in case of স্যার অ্যারে কি আবার স্যার যে মানে এভাবে বলা যায় না যে ওদের মানে রো তো একটাই কিন্তু মানে কলাম তো অনেকগুলো? হ্যাঁ, কলাম অনেকগুলো, এক্স্যাক্টলি, আমি তো ভুল বলছি, কলাম আসলে অনেকগুলো। array is actually having one row, not more than one row. So to specify any location, we had to use only one number to specify its position or its location. Let's assume we want to access the 7, then we have to write a3, right? Because the position of 7 is 3. But as matrix is a two-dimensional data structure, we have to specify two numbers here. We have to specify both the row and the column. Okay, so 400 is in the third row and in the third column. So we have to write so we define it as mat. So we have to write something like this, mat 3,3. স্যার ম্যাথটা কি একটা ফাংশন? ম্যাথটা আমাদের ভ্যারিয়েবল, এখানে ধরেন ম্যাথ আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার, বুঝতে পারছি। Okay, mat is simply a variable here. We may give it another name if you wish. We can call it our mat, whatever. So we may call it our matrix. This is just a variable. So we can use the dist function to display this value. So what we have to write, the dist function, and we want to access the element which is sitting in the third row and third column. Okay, so it is sitting in the third row and third column. So if I write, instead of printing the whole matrix, let's rename it as our mat, whatever. You can give the variable names whatever you wish, and then we have to specify the row and column numbers 3,3. So if we run the code, then we can see we can get the value of 400. Okay, we are getting only single value. So can anyone say, if we want to access this value, the -2, this purple color one, what should we write? Sir, Just 2,4. 2,4, exactly. So this element is sitting in the second row, this element is sitting in the second row and in the fourth column. So if we write 2,4 and press the run button, then we can see the -2 value, right? It's -2. Okay, একসাথে যখন দুইটা দেখাবো স্যার তখন আসতেছে, ওগুলো তো আসতেছে। Okay, so let's assume, so this is the way how we can access only one element, right? So this is the way how we can access only one element. Now let's assume we want to access more than one element, and the approach is exactly same that we saw in case of array.
Okay, let's see. Colon operator. Exactly, we can use the colon operator, or we may explicitly define the array by putting the third bracket. Okay, so the thing is, now we want to see how we can access more than one element in any matrix. And as I mentioned, the approach is exactly same that we saw in case of the array. Okay, so let's assume we want to access the whole first row. Okay, so now we want to access this whole first row. I'm going to make this pink. So we want to access 10, 20, 30, 40 at the same time. So what we have to do, we have to use the colon operator to define the first row. So in case of this 10, 20, 30, 40, what we have to write, our mat, this is the first row, right? So first row, and which columns we are interested in? Can you say? This 10 value. Sir, 1 to 4. 1 to 4, exactly. So this 10 value is sitting in the first column, right? This 20 value is sitting in the second column. This 30 is sitting in the third column, and 40 is sitting in the fourth column, right? So we are actually interested in the first row. So we are mentioning 1 here. The first position is for row. As I written down here, the first position is for specifying the row, and the second position is for specifying the column. And we are interested in all the 4 columns, right? We are interested in all the 4 columns. So what we can do, we can either write in this manner, one, okay, let's give, so this is the row, this one is the row, I'm marking it as red, this is the row number, and we are interested in all the four columns. What we can do, we can write it in this way. We are specifying an array here. So we wanted to get the value of first column, second column, third column, and fourth column. Okay, so we can write it in this way, and we may write it in an alternative way using the colon operator, right? So if we want to use the colon operator, the first row, and then for the columns we can use the shorthand 1:4, right? The 1 Right. colon, exactly. So the 1:4 is exactly same as this thing defining this. So both of them will show us the same value. Okay, let's see. So the bottom line is the first position is for row, so this is for row, and this is for the columns. So this thing is for the columns. Okay, let's write this thing in MATLAB. See what happens. So now we are interested in the first row and all the columns. So let's write in the shorthand first 1:4. So this is the shorthand or shortcut. And if we want to write it explicitly, then instead of 1:4, we can write it in this way: 1, 2, 3, 4. So these things are exactly the same. So if I run the code, then you can see for the first disk we are getting the first row, and the second disk we are getting the second row, right? We are getting the same values here. Okay, here is one other if I want to say one other shorthand for this thing, and that is using only the colon operator. So if I write something like this, we are willing to see all the elements of the first row, right? We are willing to see all the elements of the first row. So here is one more shorthand. So we will write 1 as
we are willing to access the first row, and then we will simply put a colon here. So if I write this thing, MATLAB will understand that we are trying to access the first row and all columns. This is a shorthand. This is a much more shorter way to write that line. So this line is exactly same as this line, is exactly same as this line. Okay. So whenever we are trying to access all the elements, we can simply put a colon. Okay, let's write this thing. So let's display one more time our mat, the first row and all the columns. Okay, so this thing is exactly same as this thing, is exactly same as putting the colon only. Colon means all the elements. Colon means all the elements. So if I run the code once again, then you can see that 3 lines produces exactly the same results. The first row, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, right? Okay. স্যার এখানে পার্সেন্টেজ লিখে ডিসপ্লে দিলে কেমন হতো? পার্সেন্টেজ দিলে ওই লাইনটা কমেন্ট আউট হয়ে যেত। জি স্যার, জি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তখন এই নিচের দুইটা লাইন খালি প্রিন্ট, প্রথম লাইনটা কনসিডার। ঠিক আছে, পার্সেন্টেজ মানে জাস্ট কমেন্ট করে দাও। কমেন্ট করে দাও মানে ওই লাইনটা ম্যাটল্যাব আর রান করবে না, এক্সিকিউট করবে না। জি স্যার। ওকে ওকে ওকে। সো স্যার যদি কোলন কমা 2 দেই তাহলে তো সেকেন্ড কলামটা দেখাবে, তাই না? colon comma 2, exactly. If we want to write colon comma 2, then what we are willing to access is that let's copy this matrix once again. So let's assume now we are willing to, or one of your friend is willing to access the second column. Okay? So if that's the case, what we have to do, as I mentioned, the first position is for the row and second position is for the column. So now we are interested. ইয়েস স্যার, এটা মানে সেকেন্ড কলামে মানে দেখায়। সেকেন্ড কলাম দেখে এই তো সুন্দর করে ফেলছেন আপনারা। আপনারাও চাইলে কিন্তু ম্যাটল্যাবে করতে পারেন, হ্যাঁ, যাদের ইয়ে আছে করে ফেলতে পারেন। সো নাও উই আর ইন্টারেস্টেড ইন দিস কলাম, উই আর ইন্টারেস্টেড ইন সেকেন্ড কলাম। Let's make it pink. So for the second column, we want to access all the 3 rows, right? As 20 is in the first row, -4 is in the second row, and 300 is in the third row, right? So we are willing to access. Yes, sir. Colon comma row. This gives us the perfect answer. Exactly. So this is the row. So if we put a colon here, then we can understand all the rows and give a comma and then give 2. Then we want to see, or we want to say second column. So all the rows, second column. All the rows, second column is 20 minus 4, 300. 300. So if we write this thing, let's delete all these things for now. So colon comma 2. So if I run this code, 20 minus 4, 300. Okay, so this is the second column. Okay, let's do some complex things right now. Let's assume I want to access. So any queries regarding this? Okay, I guess not. So let's assume I want to access these elements. What should we do now? I want to access 20, 30, 40, -4, -3, -2. What should be done?
Sir, colon, comma, then sir, 2, 3, 4, like in. Okay, okay. So first, see which rows we are interested in. Which rows we are interested in? 1 and 2, 1 and 2, right? Exactly. Yes. So we are interested in the first and second row. So this our mat, the first position is for the rows, and if you can see, these elements are situated in the first and second row, right? So we are interested in the first and second row. So these are this means first and second row, and then we're giving a comma, and which columns we are স্যার interested. থার্ড ব্র্যাকেটের জায়গায় ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করলে কি হতো? তখন এরর হয়ে যেত, আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, তখন ওটা এরর হয়ে যেত, ওভাবে অ্যাক্সেস করা যাবে না আর কি, ঠিক আছে। মানে আমরা ওই যে ইন্ডেক্স গুলো, লোকেশন গুলো দিচ্ছি না, রো আর কলাম গুলো তো থার্ড ব্র্যাকেটে দিচ্ছিলাম, তাই না? ওই জন্য জি স্যার। থার্ড ব্র্যাকেটে দিচ্ছি। ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলে ওখানে এরর হয়ে যাবে, ম্যাটল্যাব দেখবেন ডাইমেনশনে উল্টাপাল্টা কিছু একটা ইয়েস স্যার, এরর দেখাবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। So now we want to mention the column number. So which columns we are interested in? So 2, 3, and 4. 2, 3, 4. So 2, 3, and 4. So these are the columns, second, third, and fourth columns. These are the columns we are interested in. So let's write this thing in MATLAB and see what happens. So for the rows we are interested in 1, 2, and for the columns we are interested in 2. স্যার এটা তো স্যার যে ফার্স্টের মানে কলামের রো 1 আর রো 2 দেখাচ্ছে, মানে 10 আর -5, কলাম গুলো দেখাচ্ছে না, মানে জাস্ট 10 আর -5 দেখাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, ওকে ওকে, লেটস রান দিস কোড এন্ড সি হোয়াট হ্যাপেন্স। কমা ঠিকঠাক, কমা গুলো দেখেন বা অ্যারে গুলো ঠিকঠাক ভাবে ডিফাইন করেছে একটু দেখেন। ওকে, সো this is the thing. So we are interested in the first and second row, that's why we are putting this here, and we are interested in the second, third, and fourth column, so we are putting this here. So second, third, and fourth column. Okay, so last one. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আপনি যেমন স্যার এই যে এইভাবে একটা পার্ট থেকে ওইভাবে যাচ্ছেন, এটা তো স্যার ঝামেলা হচ্ছে স্যার। ম্যাটল্যাবে একটা অংশ হিসাবে এটা করা যায় না? একটা অংশ এটা দেখে, জি জি স্যার, সাইডে এটা থাকলো আর সাইডে ম্যাটল্যাব থাকলো, দেখে দেখে পাশাপাশি করতে পারি, স্ক্রিন ছোট হয়ে যাবে, তখন ম্যাটল্যাবের লেখাগুলো বুঝতে আপনাদের একটু কষ্ট হতে পারে। স্যার আমাদের তো অনলাইনে, জি স্যার অনলাইনে কোশ্চেন দেওয়া হবে স্যার, ওটাতে যাব আবার এটাতে আসবো স্যার, এটা একটু ঝামেলা না? আমার সমস্যা নাই, আমি ধরেন বুঝবো, কিন্তু কথা হচ্ছে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে, কারণ আমি এভাবে চাইলে করতে পারবো। জি স্যার, জি স্যার। কিন্তু আপনাদের আগেরটাই ঠিক আছে, তাই না? এভাবে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে, খুব একটা সুবিধা হবে সাইড ওয়াইজ। আপনারা পরীক্ষার সময় চাইলে করতে পারেন, তাতে অসুবিধা, ঠিক আছে? ওকে, সো last one more thing that we will say, and then we will move on to the next part, conditional statement. So let's assume we are willing to access these elements and these elements. So what should we write? -5, -2, 205. স্যার তাহলে স্যার রো সাইডে হবে হচ্ছে আমাদের 2, 3, 2, 3, and in column side 1, 4. Okay, so we are interested in the second and third row, right? We are interested in the second and third row, so we will write 2, 3 here. Oh, sorry. So we will write 2, 3 here, and in the columns we are interested in the first column and in the fourth column, right? So 1, 4. Okay, so if I run the code, two, 3, 1, 4. So here's 2, here's 3, 1, and 4. So if I run the code,
And you can see -5 -2 200 500, right? -5 -2 200 500. So I guess you can get a feeling how স্যার we can আমার একটা কোশ্চেন ছিল, যদি স্যার আমি মানে বলেন। এইভাবে নির্দিষ্ট করে না করে, মানে আমি হচ্ছে যে কোনো একটা, ধরেন মনে করুন যে আমি 10 নিতে চাচ্ছি আর এখান থেকে 500 নিতে চাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে মানে আমি ধরেন মনে করুন যে ফার্স্ট রো এর ফার্স্ট কলামের 10 নিতে চাচ্ছি এবং লাস্ট কলামের লাস্ট রো নিতে চাচ্ছি 500 নিতে চাচ্ছি, এটা কেমনে এই এলিমেন্টটা হ্যাঁ মানে এই দুইটা আমি এলিমেন্ট নিতে চাচ্ছি, যে আমি আউটপুট হিসেবে 10 আর 500 মানে দেখাবো। আচ্ছা স্যার আমার একটা থিওরিটা এটা শেয়ার করবো কি স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার রো সাইডে স্যার আমরা লিখতে পারি 1,4 and in column side we can write sir 1,4 again. তখন কিন্তু অন্যরকম জিনিস চলে আসবে, তাই না? কারণ চিন্তা করে দেখেন, তখন এই প্রথম রো এর ওই ইয়েটাও চলে আসবে, মানে হচ্ছে ওইভাবে এটা ডিরেক্ট একভাবে অ্যাক্সেস করা যাবে না, হ্যাঁ, যেরকম সেপারেটলি হয়। আমি স্যার ওটাই বলতেছিলাম যে অ্যারেতে স্যার আমি পার্টিকুলার একটা ইন্ডেক্সে ঢুকতে পারতেছি, মানে একটা অ্যাড্রেসের থ্রুতে যাইতে পারতেছি, কিন্তু ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমি মানে ধরেন দুইটা আমি নিব, সেই ক্ষেত্রে এইটাই বলতেছি। আমি তো স্যার মানে এটা তো যেমন প্যাটার্ন দিয়ে করতেছি না, যেমন আমি হ্যাঁ, একটা রো নিতেছি আবার আরেকটা কলাম নিতেছি, কিন্তু আমি ফর এক্সাম্পল এই যে এখানে -4 আছে আর ধরেন মনে করেন যে প্রথম ইয়াতে 40 আছে, এই দুইটা আমি এক্সাক্ট দেখাবো, এইটা কি করব? আচ্ছা, যদি ওইভাবে এক্সাক্ট দেখাতে চান তাহলে আলাদা আলাদা করেই অ্যাক্সেস করতে হবে, মানে একটা একটা এলিমেন্ট আকারেই অ্যাক্সেস করতে হবে। জি স্যার, আমি ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম। তার মানে আমি যদি যে কোনো ইচ্ছা মতো নেই, সেটা আমি ইচ্ছা মতো ইয়া করতে পারবো না, সেক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, মানে যখন আমাদের একটা প্যাটার্ন আছে তখন আমরা ধরেন অনেকগুলোকে একসাথে পারবো, কিন্তু যখন স্পেসিফিক প্যাটার্ন নাই তখন আসলে ওগুলোকে সেপারেটলি অ্যাক্সেস করতে হবে। তাহলে স্যার ডিসপ ফাংশনটা দুইবার ইউজ করতে হবে। দুইবার ইউজ করতে হবে, দুইবার ইউজ করে স্যার আপনি ওই 10 কে একবার অ্যাক্সেস করবেন, 500 কে। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আমার বলেন। একটা কোশ্চেন ছিল, এই যে এখানে -3 এর জায়গায় যদি x দিত তাহলে স্যার x এর ভ্যালুটা কিভাবে বের করতাম? -3 এর জায়গায় যদি x থাকতো, অনেক সময় ম্যাট্রিক্সে কিন্তু এরকম থাকে যে এখানে একটা থাকলো, x থাকলো, এই x এর ভ্যালুটা কি হবে? এই 3 না দিয়ে স্যার এখানে x দিল। ওরকম সমস্যা হবে না, আমরা এমনি ম্যাট্রিক্স ইনভার্সন দেখবো, আপাতত ওরকম সমস্যা থাকবে না, ওরকম জি স্যার, জি স্যার, ওকে অসুবিধা। ওকে ওকে, so I guess that's it for matrix as well. I guess now we understand how we can access any elements of array or matrix, right? So we have covered this portion as well. Now we will move on to the conditional statements, okay, if else. I will try to go a bit faster. So conditional statements are the writing, how we can write if else statements are pretty much similar to C. Okay. Let me open a new script. So I want to discuss about conditional statements, and we will see some so conditional statements, and we actually want to focus on if else. So if you want to focus on if else, let's see the syntax first. So the syntax is pretty much similar as C. If you can recall, in case of C we had to write if, then we had to give a condition here, then inside this curly brace our statements were present, right? Like if this condition is satisfied, then these statements will be executed, right? That's the thing, how we wrote if in C. In MATLAB it is pretty much simpler. If you want to write if statement, we have to use the if keyword, then write the condition here. We don't have to use any bracket, like we don't have to use these parentheses. We can just simply write the condition here and then use the end keyword. The end keyword will make this if block. Okay, we don't have to use any curly brace or second bracket. Okay, we don't need to use these second brackets or curly braces. We just have to use this end keyword. So whenever we are writing this end keyword, MATLAB will understand that this if block is
defined in this portion, and we will write the statements inside this. Okay? So if the condition is satisfied, then these lines will be executed. Okay. Okay, let's see a very simple example. And one more thing I should mention, the else or else if conditions should be placed inside this if. Okay, so if we have something like else if or else, so let's assume we have else if. So else if condition, so these statements are for this if, this for the else if. Then we may have one more else if. Then these are the statements, and let's assume we have one else, and all these things will be inside this end. স্যার greater than less than greater or equal to কি স্যার ওই আগের মতোই? হ্যাঁ, greater than less than বা comparison operator ওগুলো আগে আমরা দেখবো, আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো। ওকে, সো দিস ইজ দ্য সিনট্যাক্স ফর রাইটিং if statement. So if condition, then we will write the statements. If we have any else if condition, then else if their conditions, and at the last position else, and all these things will be inside this end. Okay, inside this if end block. Okay, and as one of you asked, the operators are exactly same, like this is the greater than operator, this is the greater than operator, this is the less than operator. Okay, greater than, less than, greater than or equals, less than or equals. We have not equals to be this. This is different from C. This is not equal. In C we had this, right? To express not equals, we had to put the exclamation sign and then equal sign to express not equal. But in case of MATLAB, we have to put this tilde sign. You will get this character right below your escape button. Escape button. Exactly. So you will get this character right below your escape button at the top left corner. The second key. This thing is called, I guess, tilde or tilde. This type of thing. This is called the tilde. So in case of MATLAB, if we want to mention not equals logic, then we have to use this tilde equals instead of this. This is not valid in MATLAB. Okay. Okay, let's try to write some code. Okay, by the way, we have the comparison operators, like the comparators or if we want to check multiple conditions, then this is the end. Okay, so this is the logical end. To express logical or, we use this. This is the logical or. These symbols are same as C. So this is logical and this is the logical or. I guess that's it. That are the symbols we actually frequently use in MATLAB. Okay, so let's write a simple code. Let's assume we have a grading scheme in EEE 282, and let's assume we are very strict in grading. So if someone gets greater than 97, then he gets A plus. If his mark, so this is,
if someone's marks is greater than 97, he gets A plus. If his marks is I guess greater than equal 90 স্যার okay তাহলে 90, then 90 থেকে আপনাদের Yes. okay, so equal 90 okay, so if it is greater than or equals 90 and less than 97, then he gets A. Then in case of marks value is greater than or equals 85 and less than 90, then he gets A minus. And let's assume if someone's mark is greater than or equals 80, less than 85, he gets B plus B plus. Okay, so let's give him the P grade. So if someone gets in between 80 to 85, he gets P. P means pass. Our grading scheme is strict here. Okay, so we are not following the bracket grading scheme. So he gets the P grade, and if someone's marks is less than 80, he gets F. Okay, so no way to get mark below 80. So let's try to implement this in MATLAB. Okay, let me open a new script. So this is actually a problem of conditional statements, right? স্যার আর নিউ স্ক্রিপ্টটাও কি সেভ করতে হবে? হ্যাঁ, আপনি যতগুলো স্ক্রিপ্টই ওপেন করবেন সবগুলো স্ক্রিপ্টই সেভ করতে হবে আলাদা, ঠিক আছে? জি স্যার। Okay, so let's take the marks input from the user. So we are using the input function. We are giving a prompt. Please enter the marks. Okay, so we will use this prompt, and if the marks is entered, it would be saved in this marks variable. Okay, then we will do the comparison. So if, by the way, I should mention one good practice. Whenever you write if, you should write the end at the same time, because sometimes we forget to write this end, and then things get complicated. Okay, so whenever you write if, write the end at the same time, and then write the other things like the condition or the statements inside the if. But safe to put the end and then do the other things. Okay, মানে এন্ডটা আগে বসায় নিলেন, এখন আপনি যা যা লিখবেন লেখা আছে। আর অনেক সময় এখানে ইনপুটটা কি ফাংশন না? ইনপুটটা ফাংশন। This input function is exactly same as the scanf function in C. Okay, so this input function will help us to get any user input from the keyboard. Okay, scanf function that we used in C, scanf. Okay, so if marks is greater than or equals 97, then let's assume we are going to display something. What we are, Congratulations. yes, congrats, A plus. Okay, so this is the first grade. If we want, then we have to put the else ifs, right? Else ifs condition. So else if, by the way, there is no space in between else if. I have put space, so no space in between else if. Okay, so else if marks is greater than or equals 90 and marks is less than 97, right? Or we may just give
give this condition. We don't have to put two conditions because we are making it sequential. So giving only this condition would be enough. We don't have to put this condition. We don't need to put. If we wish, we can put this condition, but it won't be necessary for this problem. So we are going to display something. Great. A. Okay, so we are giving him A. Then else if marks is greater than or equals 85, then we are going to display what? Okay, good. This is A minus. Then else if marks is greater than equals 80, then we are not going to complement it. Okay, so passed. Okay, so we are going to give him the pass grade, and otherwise we are extremely sorry. Okay, so this is the code. We actually implemented the logic that we saw earlier. So if marks is greater than or equals 90, he is getting it A plus, and the rest of the grades are here. So if I run this code, so whenever I try to run the code, we have to save it first. Conditional. So if I run the code, it wants a user prompt. So let's start with something good. So someone has got 98. So if I hit enter, then he gets A plus, right? Let's assume someone has got 82. So if he has got 82, then he barely passed, right? 82 is in between this range. So if we give 82, then he just passed. Let's try one more example. So if we have someone 92, then he gets A, right? So if we have 92, then he gets A. Okay, so these are the way how we can write conditional statements in MATLAB. If, else if, or else. And if we wish, we can make nested conditions as well, nested ifs. So if block inside another if, so that's the nesting, right? So if we wish, we can make the nestings as well. Like inside this if block, we may put another if. Okay, let's put one more condition here. If someone enters a negative number, enters a negative number can be put in the else condition. Let's assume someone has got 100. So his marks is greater than 97. So it's a special case that he has got 100 full marks. So if someone has got the full marks is equal 100, two equal sign would result, or it would be used to compare if the marks is equal to 100. Okay, so we are putting two equal signs, exactly same as C. Two equal signs is for comparing two values are equal or not. So in that case, we are going to write what? Perfect. gold medal level. Okay, you will get a gift. Okay, তাহলে মানে এটা হচ্ছে if এর ভেতরে if, এভাবে চাইলে আমরা নেস্টিংও করতে পারি। So if you wish, you can make nesting. Nesting means inside this if block we have another if. So this is called nesting. So we may make this type of nestings if you wish. So if I run the code, let's assume someone has got 99,
So he is only going to get congrats A plus, right? So if someone is getting 99, he is getting congrats A plus. And okay, let me give a space here, or a new line. I should print a new line. Okay, let's give you a space. And if someone gets 100, so if someone gets 100, then I run the code once again. If I get 100, then he will get. Okay, so if you want to make nesting, you could do as well. So nestings are also স্যার allowed. এটা কি মানে কোনো পার্টিকুলার মার্কিং এর জন্য নাকি? কিরকম পার্টিকুলার মার্কিং মানে এই যে এই আমি স্যার এই জায়গাটুকু দেখতে পারিনি ওই সময়, এই জন্য স্যার জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আমরা নেস্টিং করতেছি। নেস্টিং মানে হচ্ছে যে কারো মার্ক 97 এর উপরে, তাহলে সে তো A প্লাস পাইছে, সমস্যা নাই, তাই না? কিন্তু ধরেন কেউ হয়তো 100 পেয়ে গেল, তো 100 পেয়ে গেলে তাহলে ফার্স্ট এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হলো, এই ইফ ব্লকের ভেতরে আরো একটা ইফ আমরা দিচ্ছি। ঠিক আছে, এটাকে আমরা বলতেছি নেস্টিং করা। নেস্টিং করা মানে একজনের ভেতরে আরেকজন, ইফের মধ্যে আরেকটা ইফ আনবো আর কি। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে নেস্টিং। তো চাইলে আমরা নেস্টিংও ব্যবহার করতে পারি, এটাই বললাম আর কিছু। আমরা সি তে যেভাবে নেস্টিং করেছি, নেস্টেড ইফ, জি স্যার, জি স্যার, ওকে, exactly the same way we can do the nesting. Okay, so I guess that's it for the conditional statements, if else. Now we will move on to the loops. Okay, so any queries regarding conditional statements, if else? I guess no. These things are pretty much same as C, rather they're easier than C, if I want to say. Okay? In case yes of sir, in case of এই ব্র্যাকেটের জায়গায় এখন খালি আমরা এন্ড ইউজ করলাম স্যার। exactly এন্ড ইউজ করলাম, এখানেও ব্র্যাকেট লাগে না। মানে MATLAB is pretty much simpler than C. The syntax is simpler than C. Okay, so now we want to discuss about loop. Okay, and in case of loop, we will discuss about two type of loops. One is the for loop and another is the while. Okay, so let's start with for loop. By the way, after today's session, an assignment will be released. Okay, I will try to release the assignment by tonight. So in that assignment, all of you have to solve some problems in MATLAB. Okay, some coding problems, so that you can have a practice. Okay, so the for loop syntax is pretty much same that we use in C. If you can recall, in case of C, we use this type of statements: for I equals 0, I less than, let's assume 10, I plus plus. Then we put a curly brace. So these were the statements of the for loop, right? So things are similar, rather easier. So if I want to write the syntax for loop in MATLAB, we will use the for keyword first. Then instead of writing this type of things, we will write it as an array, like I equals 1 to 10. Okay, we will use the colon operator here. Okay, because the colon operator actually make sure that we are having this array. By writing this, we will have an array with this value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's delete this for now. 8, 9, and 10. Right? So this means we will access all the elements. These are the locations, these are the positions, and we can access all the elements of an array or whatever. Okay, so so this is the increment, or these are the indices that we need to use in MATLAB. I, and
it would be inside this end. Okay, so here will be the statements. So it means we will start the loop from 1, the first element, and end at the 10th element, and it would have an increment of 1. Okay, similar as the I++. I++ was I equals I++, right? We were incrementing by 1. So here, as we haven't explicitly mentioned the increment, we are incrementing by 1. And if we wish, we may put the increment as well, if we wish. Okay. So we will start from the first element, and we have 10 elements, and we are looping through each of the elements, the incrementing by 1. Okay, so let's try to solve. Let's try to solve a problem. What type of problem can we solve here in case of loop? Any suggestions from here? Can anyone suggest me what we can solve using the for loop? Any example? একটা প্রবলেম বলেন কি সলভ করব। স্যার এখানে 4 নাম্বার ঘরটা ফাঁকা দিলাম কেন? কোনো কারণ নাই, আপনি চাইলে একসাথেও লিখতে পারেন। একটু সৌন্দর্যের জন্য এই লাইনগুলো তো আলাদা আর কোডের লাইনগুলো আলাদা, এই জন্য একটু মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে। So what problem can we solve? স্যার একবার বেসিক একটা 1 থেকে 100 পর্যন্ত টাইপ করা। তাহলে স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের একটা শুরু করে দিন। আচ্ছা, না অ্যাসাইনমেন্ট একটা তো দিব না। আচ্ছা, let's assume we have an array and we have to identify whether any of the elements in that array is negative. Okay, so let's assume we have an array. This is our array, and we have the values 5, -2, 9, 6, 8, -1, 15, and let's assume this is 10. Okay, so our task is to find whether there are any elements having negative value, and if the value is negative, we are going to replace it with 0. Okay, so the first thing is we have to count how many elements having negative value, and then we have to replace the negative values by 0. Okay, so this is our task. We have to do this. So let's start. Okay, by the way, I will show you one more thing, the dot operator. Okay, let's solve this thing, then we will discuss about the dot operator. So let's define the array first. We have what? 5 - 2. Okay, just randomly define something. 5 - 2, 9, 7, 4. We may put some comma if you wish, comma better. 6, 9, -3, then 0, and let's assume we have 4 here. Okay, so these are the elements in our array. So we can see we have 2 negative numbers present here, right? So we will replace these negative numbers by 0. We will not consider this 0. This value was previously present in this array, right? So we have 2 negative numbers and we are going to replace them, and we are going to count how many elements we are replacing with 0. Okay, so we can loop through this array, right? We can loop through each of the elements of this array and check whether it is negative
or non-negative, right? So we are going to write a for loop. So by the way, one more thing I should mention, whenever, if you look carefully, as I write the words if or end or else if, can you see that these words are marked in blue color? If you look carefully, I guess you can see. Yes, sir. Then these words are in blue color. So blue colors actually represent that these words are reserved keywords, the thing I tried to mention in the first place. So whenever you write something and see that it turns to blue, then you will understand this is a reserved keyword. Okay, reserved keyword means we cannot use it as a variable or whatever. MATLAB uses this word for any specific purpose or any special purpose. Okay, স্যার ওই যে স্যার এখানে যে হাইপেন ভাই কি ভুলে গেলাম স্যার, কংগ্রাটস লিখেছেন, এই কালারটা কিন্তু নীল হইছে, কোটেশন, ওটা স্যার এটা কি বলে স্যার? এটা পার্পল কালার, মানে আমরা স্ট্রিং গুলো যখন দেখি এগুলো পার্পল কালারে থাকে সাধারণত। স্যার এরকম যেমন গ্রিজার্ড বলে, এটা কি বলে স্যার? এরকম কোনো কিছু আছে? আরেকবার বলুন, বুঝি নাই। স্যার আমরা যেমন এই যে ইফ এলস এরকম ভাবে যে মানে লেখাগুলো, এটা তো বেশি বোল্ড হয়ে যাচ্ছে স্যার, এটাকে আমরা গ্রিজাল না কি বললেন স্যার আপনি? স্টেটমেন্ট কি রিজার্ভ কিওয়ার্ড, রিজার্ভ থাকে এগুলোকে আমরা, হ্যাঁ রিজার্ভ মানে হচ্ছে ওগুলো রেখে দিছি আলাদা করে। রিজার্ভ ওই যে টেবিল থাকে না, রিজার্ভ টেবিল। আর স্যার কোটেশনের ভিতরে যে ইগুলা আসছে স্যার, ওগুলা কি এরকম ভাবে নাম দেওয়া হয়েছে বা এরকম নামকরণ আছে? কোটেশন ওগুলো হচ্ছে স্ট্রিং এর গুলোকে ওই পার্পল কালারের মতন দেখবেন, এটা কি পার্পল না পিঙ্ক টাইপের একটা কালার। কোটেশনের ভেতরে গুলো পার্পল কালারে থাকে, স্ট্রিং গুলো পার্পল কালারে আসে সাধারণত। ঠিক আছে, ওকে। So the thing I tried to mention is that whenever we are writing for, if you look carefully, it turns into blue. So if I write FO, it's black. Whenever I type R, it becomes blue. So it means this is a special word. This is a special word in MATLAB. It is reserved for loop. Okay, that's the thing I tried to mention. So and similarly, if I write for, স্যার এখানে কি কমা না দিলে কোনো প্রবলেম হইতো এই যে এ তে? এগুলোতে জি স্যার। হ্যাঁ, কোনো প্রবলেম হতো, আপনি স্পেস দিলেও হতো, মাঝখানে স্পেস দিলেও হতো, কোনো সমস্যা। ঠিক আছে, স্পেস ক্যারেক্টার দিয়েও আমরা সেপারেটর ইউজ করতে পারি, অথবা কমা দিয়েও সেপারেটর ইউজ করতে পারি, অসুবিধা নেই। আমি কমাও দিছি, স্পেসও দিছি, দেখতে একটু সুবিধা হয়, কাজে যেভাবে সুবিধা, অসুবিধা নেই। একটা দিলেও স্পেস দিলেই হবে, বা শুধু কমা দিলেও হবে। Okay, so I have written the for, and as I mentioned, whenever I write for, I will write the end at the same time so that I don't forget to write the end. Okay, so I am writing the end simultaneously. So this is our for block, for loop block, and we are going to do something here. Let's do it now. Okay, so whenever you are defining if, or whenever you are defining for, write the end at the same time. Otherwise, sometimes we forget to put the end. Same as we forget to put the curly braces, second brackets in C. Here is we may have a tendency to put the end. Okay, so now I want to loop through all the elements here. So what we can do, we are defining I equals 1 colon, here is, we can approach this problem in two ways. Like we want to loop through all the elements, right? So what we can do, we can count how many elements are present and then put the value here, right? So how many elements are here? 7. So we may put 7 here if we wish, but this is not a good practice. This type of coding is called hard coding. Hard coding means if I extend the size of the array, if I extend the size of the array, then I have to change this value as well, right? So putting something directly is not a good practice. This is called hard coding. Hard coding is not a good practice.
Rather, what we can do, we can use a function that is defined in MATLAB called length. Okay. Length function is a predefined function in MATLAB, and it helps us to get the length of the array. Length means how many elements are present in it. Okay, so let's define a variable length, and we are going to use the length function. This length function is a predefined function in MATLAB, and if we write length a, we will get how many elements are present here. Okay, let's see it here first. Let's assume we have an array called x having the value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so this is the array, and let's assume I want to count how many elements are present. So I am calling this length function upon x, and it will give us how many elements are present. So it will give us 7. So we have 7 elements here. Okay, so it is a good practice that instead of counting these values manually and putting the value here, we are going to use a variable len. Okay, so this len variable will calculate how many elements are present in this array, and we will put this len variable here. It means we are going to loop through this whole array from the first element to the last element. In this case, len will have a value 9, right? We have 9. We have nine elements here. So for this specific case, this len variable will have the value 9. But if we increase the number of elements, this len variable will update as well, and it will be updated in the for loop as well. We don't have to change here. We don't have to change the value here. It would be updated automatically. So let's assume we are updating, we are adding two more values. Okay, so this is a good practice of coding. This is called soft coding. So instead of putting exact values explicitly, we try to make the codes softer. Okay, so what we should do in this loop, so our loop will start from 1, the index 1, so it will start from this first element, then it will get incremented by 1, so it will get to the second element, that it will get incremented by 1, third element, and so on. Okay, so we are actually defining this array to loop through this whole array. Okay, so anyone has any query regarding this statement? Is this statement looking a bit weird, or is it okay? Okay, sir. স্যার আবার একটু রিপিট করা যাবে স্যার, আমার একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল। Okay, so what we are doing, in case of C, we use the I, right? I to loop through the elements. I was the index. So here we are using the same sort of way. We are using I or whatever variable you want to use, I, J, K, whatever. And we want to loop through each of the elements, right? So what we are doing, from this one, we are pointing out that we will start looping through the first element. Yeah. Exactly. Then we will increment by 1. So we will go to the second element, then third element, and so on up to the last element, len. Len actually holds how many elements we have. So len actually holds the number of elements, right? Yes. So we will go to this last element. We will loop through each of the elements. আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। Okay. So we may write this one here if you wish. We may skip it if we want, as the default increment is 1, as I mentioned. Okay, for our understanding purpose, let's write the one here. So now we are going to check whether the first element, each of the element is less than 0. So if ai
we are accessing the elements by writing ai. The value of I is 1, right? So a1 means 5. So we are going to check if this is less than 0. So if this value is less than 0, let's assume we have a count variable initialized at 0. So we have a current count variable initialized at 0. So if we get any negative number, we are going to increment the count by 1, and then we are going to replace this value by 0, right? So we are going to replace this ai by 0. Okay, so I guess that's it for the code. So we are counting how many negative elements we have, and we are replacing those elements by 0. So, and we are looping through each of the elements. Let's display. Okay, by the way, we if we wish, we may define another variable or another array. Let's define b array. So we may just save the values in b. Okay, we don't want to change the a array, we want to keep it as it is. We are just going to update the bi. Okay, let's set the other values here. bi equals to ai. Okay, so we are setting, or we are initializing a new array here, b, and we are setting the values, and if the value of a is 0, then we are putting the value of b 0 there. We are keeping the a array intact. We don't want to change the a array. Okay, we will get a new array b, and the b array will have the 0 elements. Okay, let's display the first array, then display the second array, and then display the count. Okay, so let's run the code. So if we look in the first place, this was the a array, right? So in this a array, this -2 has been replaced by 0. This -3 has been replaced by 0. This 0 was previously present in the array, so we don't need to do anything with it. We have -7, we replace with 0, -10 has been replaced with 0. So we have replaced 1, 2, 3, 4 elements, right? So here it is 4. We are not counting this 0. We have 5 zeros here, but this 0 is not counted because this is not a negative number. This 0 was present previously. Okay, so that's the way how we can write a loop. Okay, so pretty much the same way as writing loops in C. If I say it is easier than C. Any queries regarding for loop? স্যার ফরের ভিতরে কোডটা আমি একবার বলবেন? ফরের ভিতরে কোডটা, আচ্ছা। তো আমরা এখানে যেটা করতেছি, এই প্রতিটা এলিমেন্টকে লুপ থ্রু করতে চাচ্ছি। তো এই জন্য ওই যে আই তে আমরা যেভাবে লিখতাম, সি তে আই সমান 0, আই লেস দেন ইকুয়াল সামথিং, তারপর আই প্লাস প্লাস। এখানে ওই কাজটাই আমরা করতেছি। এই যে আই হচ্ছে 1 থেকে শুরু হবে, মানে প্রথম এলিমেন্ট থেকে আমরা শুরু করব, তারপর আমরা লিখতাম না আই লেস দেন ইকুয়াল সামথিং। ওইটাই হচ্ছে এইটা, যে আমরা কতদূর পর্যন্ত লুপটা ঘুরাবো।
তো আমরা হচ্ছে শেষ এলিমেন্ট পর্যন্ত লুপটাকে ঘোরাবো। লেন ভ্যারিয়েবল দিয়ে তো আমরা সেটাকেই পাচ্ছি, কাজে লেন ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমরা শেষ এলিমেন্ট পর্যন্ত লুপটাকে ঘোরাবো আর এক এক করে ইনক্রিমেন্ট করছি, মানে প্রতিটা এলিমেন্টের ভেতর দিয়ে আমরা আর কি লুপিং করব, প্রতিটা এলিমেন্টকেই আমরা চেক করব। ওকে, আর এরপরে আমরা যেটা করতেছি একটা বি অ্যারে নিচ্ছি আর কি। বি অ্যারের ভেতরে প্রথমে এ অ্যারের ভ্যালুটা দিয়ে দিলাম, কারণ এই যে দেখেন এই 5 ভ্যালুটা তো আমার বিতে থাকতে হবে, তাই না? এই জন্য এই 5 ভ্যালুটাকে আগে বিতে দিয়ে দিলাম, তারপরে চেক করতেছি যে এই 5 ভ্যালুটা কি 0 এর চাইতে ছোট কিনা। এই 5 ভ্যালুটা যদি বি এর চাইতে ছোট হয় তাহলে আমরা এখানে ঢুকবো, আর না হলে আর কিছু করব না। তো 5 ভ্যালুটা বি এর চাইতে ছোট না, মানে 0 এর চাইতে ছোট না, সরি বি বলছি কেন, এই 5 ভ্যালুটা 0 এর চাইতে ছোট না, তাই না? 0 এর চাইতে ছোট না হলে এই ইফটা আমরা স্কিপ করে গেছি, কারণ এই কন্ডিশন তো স্যাটিসফাই করে নাই, তাই না? ওই জন্য স্যার 5 থেকে গেছে। 5 থেকে গেছে, এক্স্যাক্টলি। এই জন্য 5 ছিল এটা এখানে, এখানে বি যে আমরা 5 অ্যাসাইন করছিলাম এটা এখানে ইনট্যাক্ট হয়ে গেছে। আর এর পরের স্টেপে হচ্ছে ধরেন -2 আসছে, তারপর i এর ভ্যালু 1 ইনক্রিমেন্ট হবে, লুপে যেটা হয় এক এক করে বাড়তে থাকে i প্লাস প্লাস, জি স্যার। তাই না? তো এক ইনক্রিমেন্ট হয়ে i এর ভ্যালু তারপর 2 হবে। তো i এর ভ্যালু 2 হলে এখন আমরা সেকেন্ড এলিমেন্টটাতে আসলাম। তো তাহলে এই সেকেন্ড এলিমেন্টটাও বি তে আগে আমি বসাইছি, তো বি তে -2 কিন্তু বসাইছি প্রথম, হ্যাঁ বি তে -2 বসাইছি। বসানোর পরে তারপর চেক করতে যে -2টা কি 0 এর চাইতে ছোট, হ্যাঁ -2টা তো 0 এর চাইতে ছোট। ছোট হলে আমরা কাউন্টের ভ্যালু 1 বাড়াচ্ছি, যে আমরা একটা নেগেটিভ নাম্বার পেয়েছি, কাউন্ট 1 বাড়াচ্ছি, আর তারপরে বিটাকে এক্সপ্লিসিটলি 0 করে দিচ্ছি, জোর করে বিটাকে প্রথমে -2 বসাইছিলাম কিন্তু তারপর এটাকে আবার 0 করে দিচ্ছি এই লাইনে। স্যার ওই ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারটা বুঝলাম না। আচ্ছা, ইনক্রিমেন্টের ব্যাপার মানে ধরেন আপনি তো এই প্রতিটা এলিমেন্টকেই চেক করবেন, তাই না? প্রতিটা এলিমেন্টকে চেক করবেন। তো 1 নাম্বার এলিমেন্ট দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, এই 1টা হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করতেছে স্টার্টিং এলিমেন্ট, 1 নাম্বার এলিমেন্ট থেকে স্টার্ট হচ্ছে, হ্যাঁ এই লেনটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে লাস্ট এলিমেন্ট পর্যন্ত আমরা যাব, আর এই 1টাই হচ্ছে আমাদের ইনক্রিমেন্ট, মানে একটা আচ্ছা স্যার, তার মানে 1 বাড়বে মানে 5 থেকে এরপরে -2 তে যাবে। -2, হ্যাঁ সেকেন্ড, মানে এইগুলো আসলে ওই যে লোকেশন পজিশন আর কি, ইনডেক্স, জি স্যার বুঝতে প্রথম পারছি। পজিশন, দ্বিতীয় পজিশন, তৃতীয় পজিশন, এরকম করে করে দেয়। Okay, so the thing that I tried to explain is that we are defining a new array b, and this b, the value of the a array is first copied into b. So first we have the value I equals 1, right? We are starting I equals 1. So whenever I is equals 1, we are actually accessing this element, we are accessing the first element. So this is the value of the first element, and in the b array we are putting the value of a. So b is having the same value of a, and then we are checking the condition if whether this value is less than 0. So we can see 5 is not less than 0, so this condition is not satisfied, so we just keep this if block, right? Then the value of I gets incremented by 1, so I becomes 2. So I becomes 2 means we are trying to accessing the second element now. So inside this b array we are setting -2 first. So in the initial case here was -2, okay, so here was -2, then we are checking whether -2 is less than 0. Yes, -2 is less than 0, so the condition is satisfied, so we are incrementing the value of count variable by 1, and then setting the value of b0 forcefully. Okay, that's the condition, that's the prerequisite for our code, that's what we wanted to do. স্যার কাউন্টের মধ্যে মানে একদম সর্বপ্রথম যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা 0 না? 0, we are initializing the count variable as তার মানে স্যার -2 যখন চলে যাবে লুপটা তখন ওই মানে কাউন্টে জমা হবে 1 জমা হবে, এক্স্যাক্টলি। এরপর আরেকটা মাইনাস গেলে তখন হবে মানে 1 + 1 2 2 হবে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এরকম করতে করতে টোটাল 4টা। So that's how count is getting incremented. If we get any negative number, count is getting incremented by 1, and we are setting the value 0 explicitly, forcefully in the second area. Okay.
That's how the code is running actually. Okay, so that's the way how we can write a for loop in MATLAB. Now we will move on to what? We will move on to while loop. We will see a very simple problem of while loop. Let's assume we are going to print some value. A very simple problem. Okay, so the statement or the syntax for while loop is exactly same as C. So the syntax is while, then the condition here. If this condition is satisfied, the while loop continues to run. Okay, and whenever the condition breaks, the loop stops. Okay. And we have to put the end here to define the whole while block. And here we will have the statements we want to mention. So let's assume we have to print from 20. Let's assume we have to print up to 80 by incrementing 3. A simple problem. So we have to print the numbers starting from 20 that will end at 80, and we have to increment 3. So what we can do, we can use a while loop here if we wish. We can do the for loop implementation as well, but just to familiarize with you with while loop. So in case of while loop, we have to, let's assume we are defining a variable number and initializing it to 20, and then we are writing a for loop, and then we are giving the condition like number less than or equals 80, and then we are putting the end. So as long as number is less than 80, the while loop will continue to run. Okay, so inside this loop we are going to increment the number by 3. So number equals number plus 3, and let's assume we are going to display the value of the number. Okay, so the thing that will happen here, that in the first place number is initialized to 20, and this while loop will check whether this condition is satisfied or not. So 20 is less than 80, right? So these statements will be executed. So 20 will be printed, then 20 will be incremented by 3, so we will get 23. Then this condition will be checked once again, so whether 23 is less than 80 or not. So yes, 23 is also less than 80, so we will get inside the while loop, the number will be displayed, it would be get incremented by 1, we will get 26. 26 is less than 80, so it will continue to loop through, and whenever the number gets above 80, then this condition will become false, so the while loop will stop there. Okay, so let's assume we have this simple problem for now. So if I try to run this code, so if you look, the values have been printed 20, 23, 26 up to 80, and after printing 80, this condition becomes false, right? So as the condition becomes false, the while loop stops there. Okay, so one more thing I can show you, the infinite while loop. Infinite while loop means the loop that runs for infinity. So for an infinite loop, you can put a 1 here. If we put a 1 here, then MATLAB will understand that this condition is true always. 1 means true. If we try to
think in case of Boolean logic. So 1 is true. So MATLAB will consider the condition always true. The condition to be always true. So স্যার তার মানে +3 করে করে বাড়াতেই থাকবে। বাড়াতেই থাকবে, exactly. So the loop will run for the eternity. এটা চলতেই থাকবে. And let's see what happens. So if I try to run this code, you can see numbers are being printed. So here is one more thing I wanted to show. Whenever a code is running inside MATLAB, you will see this busy word here at the bottom left. At the bottom left, you can see the busy word is shown. So whenever you see this word busy, then you will understand MATLAB is doing something. Like you can see MATLAB is printing these values. So if we want, এটা কি কোনো স্টপ হবে না, মানে কন্টিনিউয়াসলি চলতেই থাকবে? চলতেই থাকবে, হ্যাঁ চলতে থাকবে. So there should be some way if we want to stop this code, right? So if we want to stop this code manually, we will click this command window and then press Ctrl plus C. Ctrl C. If I click Ctrl plus C, then this operation will be terminated explicitly. Operation terminated by user during while loop line 8. So we were stuck in this line 8. We were actually displaying this line. Okay, so it would continue to print this value as long as MATLAB runs out of memory. Okay, so this number variable has some upper limit, right? Like what maximum number can be shown in a variable. This has some limitation. So this code will continue to run up to this limit, then it will stop. Okay, so this is the way. If you see something like this, that a code is running and in some cases your PC, MATLAB has a tendency to draw so much of RAM, so there is a probability that the PC might get hang as well. So in those cases, if you want to explicitly stop a code, explicitly terminate a code, you have to click on the command window and then click Ctrl plus C. Holding the Ctrl button, press C. Then the operation will be terminated. Okay. Sir. হ্যাঁ বলেন. Sir, in the while loop, if we write the display command after the n equal to n plus 3, it shows a different output. Like it starts from 23 and ends at 83. Exactly, স্বাভাবিক, because you are incrementing the number first, right? So the number enters 20, gets incremented by 3, then it's displayed. 23 is displayed, right? Okay, sir. Okay. Okay, so that's it for while loop, I guess. Then we will move on to writing a small function. How we can write functions in MATLAB. Okay, so this is an important thing, functions in MATLAB. So if you want to write a user-defined function, function means user-defined function, some function we want to write ourselves. So if you want to write some function, what we have to do, if you can recall, in case of C, you have to write the function over the main function. Like after writing these type of things, int hash include, what you have to write? Include stdio.h. Yes, sir. Right, so hash include Library function, right? We have to define the library functions first, stdlib.h. Then we have to write our user defined function. Then we write the main function, main, right? So here was the user defined function, but in case of MATLAB, we can write the user defined function in separate files, in separate scripts.
This is pretty much easier. So in case of MATLAB, what we are going to do, let's keep it here. So this was a user defined function. Okay, so in case of MATLAB, we have to use the function keyword. Okay, so this is the function keyword. We will use this function keyword, then mention the output variables. Then put an equal sign, then write the function name. This is the syntax. I'm writing the syntax. And then input arguments. And then enclose this by the end keyword. And we will write the function inside here. Okay. So what we have to do first, we have to mention the function keyword. This is a specific keyword. Then we have to write the output variables in an array. So we are putting a third bracket. Third bracket means we are mentioning the output variables in an array.